These news are on Spectrum Television. Making news tonight, July 6, 2023, Cameroon has joined the international community in celebrating the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. This was an opportunity for the Minister of Public Health, Manawuda Malashi, to take stock on the current situation reigning in Cameroon. Plus, in sports, more than 400 people have gathered at the Simalan International Airport in Yaoundé to welcome French international and Paris Saint-Germain forward Kylian Mbappé, who landed in Cameroon today, July 6, third time visiting his father's country after 19 years. His grandparents and granduncle, veteran journalist Peter Isoka, were part of the relatives who came to receive their grandson. These stories in full and much more will be brought to you in a short while. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in Molière's language with Leila Renganzu. Bonsoir Lila. Bonsoir à vous Christelle Assec, mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Manque de clarté dans le projet de fusion entre le JICAM et ECAM, non-respect des statuts du groupement interpatronal du Cameroun. Ce sont là quelques arguments avancés par Emmanuel Wafo pour s'opposer à cette fusion. Le président de la Commission économique et développement de l'entreprise du JICAM était face à la presse ce 6 juillet dans la capitale économique du Cameroun. Le compte rendu avec Inès Pangan. C'est un membre du groupement interpatronal JICAM qui s'adresse à la presse pour dire son opposition au projet de fusion entre le JICAM et l'ECAM. Les arguments avancés pour justifier sa prise d'opposition, le manque de clarté sur ce que sera l'organisation après cette fusion. En définitive, s'agit-il d'une modification des statuts, d'une adoption d'un traité de fusion, de l'adoption de nouveaux statuts de la nouvelle organisation ou de la dissolution du JICAM? Autant de questions peuvent être posées sur la quintessence du projet de l'Assemblée générale pour lequel nous sommes convoqués. Ce registre terminologique volontairement flou dévoile une volonté de dissimulation de la dissolution du JICAM sous le prétexte de cette fusion-création. Autre fait qui relève le non-respect des règles de gouvernance du JICAM. D'après les statuts, c'est uniquement lors d'une assemblée générale extraordinaire que les tests peuvent être changés. Pour Emmanuel Wafo, président de la Commission économique et développement de l'entreprise du groupement, le traité signé en avril dernier par le président du JICAM ne sera qu'entériné lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 11 juillet prochain. Le traité de fusion signé le 5 avril dernier, sans mandat de l'Assemblée générale extraordinaire, consacre explicitement la mort du JICAM sans toutefois présenter clairement l'alternative. De manière invariable, il est fait référence dans ce traité que j'ai là à une nouvelle centrale patronale, une assemblée générale constitutive, de nouveaux statuts, une fusion-création, sans plus. Or, d'après l'article 12 de nos statuts du JICAM, seule l'Assemblée générale extraordinaire a compétence pour connaître de la modification des statuts. Emmanuel Wafo, ancien membre du conseil exécutif du JICAM, était face aux professionnels des médias ce 6 juillet 2023 à Douala.
Et la commission interministérielle présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gauthier, était sur le site de l'usine des tracteurs de Galane à Ebolova, c'est dans la région du Sud. Objectif, s'assurer de la bonne réception de ce matériel agricole. On reste avec vous, Inès Pangan. Le projet rentre de plus en plus dans sa phase physique. Déjà sur le site de montage de l'usine des tracteurs de Galane dans la région du Sud, une dizaine de plateaux et autres matériels. Nous avons visité les lieux. Vous avez vu, il y a déjà 8 porte-chars qui sont arrivés. Il y en a 7 sont arrivés, il y en a 8 avec un plateau. Il y aura 21 bulldozers. Il y aura 10 pelles chargeuses, 10 nivelleuses, 10 compacteurs, 18 camions citernes, 239 tracteurs de 90 chevaux. Il y a des moissonneuses batteuses pour le maïs. Il y a des égreneuses à maïs, 300 exactement. Il y a des 150 planteuses de manioc, 150 récolteuses de manioc. Les 10 matériels ont récemment été dédouanés au port de Douala. Toutefois, pour protéger ces équipements agricoles, il est important que le site de Galane bénéficie d'un aménagement précis, notamment en énergie électrique. Je voudrais dans un premier point faire savoir que la sécurisation du site à travers sa clôture est problématique. Parce que la clôture n'est pas très élevée, elle peut donner accès à l'intérieur du site où les matériels sont supposés être prépositionnés lorsqu'ils seront réceptionnés. Au vu du nombre et de la qualité, il va falloir que les sites soient réaménagés après que la clôture ait été présumablement refaite. Réaménagés, pourquoi? Parce que ce site ne fait pas l'objet d'un entretien quotidien. Je parle sous leur descente, sous leur contrôle. Chaque fois qu'ils sont descendus, ils ont pu s'apercevoir que le site est presque en friche. Il y a un problème de reprise en main en matière de nettoyage de ces sites. Et au vu du nombre d'engins qui est présagé, il faudrait bien que le site soit bien nettoyé pour que le plus gros espace soit utilisable. Au-delà de ça, l'autre problème qui est aussi inhérent à la sécurisation de ces sites, c'est l'éclairage. On ne va pas garder des matériels de haute valeur comme ça dans l'obscurité. Après la visite sur le terrain, une séance de travail se tient dans les services du gouverneur de la région du Sud, en présence des membres de la commission interministérielle présidée par le Premier ministre. Il faut noter qu'une fois le matériel réceptionné, il sera rétrocédé au Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, en abrégé CNEMA, qui va en assurer la gestion. Ces équipements évalués à 42 milliards de francs CFA et assemblés à Ebolova seront par la suite dispatchés dans les pôles de mécanisation entre autres lacs d'eau, Fumbot, Santa et Konsamba. Monnaie et prospérité en Afrique de la zone franc, tel est le titre du nouvel ouvrage du professeur Olivier Billet, un ouvrage dans lequel l'universitaire pose le problème lié au développement de l'économie à travers la monnaie et évalue les perspectives de solutions. Je vous propose de l'écouter au micro d'Olivier Bouzike à Yaoundé. Nous insistons ici sur, je dirais, les causes profondes à l'origine de la perpétuation du mal monétaire que nous vivons avec le franc CFA depuis 80 ans quasiment aujourd'hui. L'élément, en tout cas les éléments importants que cette contribution apporte résident un peu dans l'apesantissement sur les facteurs explicatifs de ce mal. Je veux amener mes frères africains et camerounais à comprendre que c'est en réalité cet édifice politico-philosophique qui a été établi pour tenir notre élite, nos élites politiques, à travers les cénacles de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, les Illuminati, avec toutes leurs déclinaisons locales, la Grande Loge du Cameroun, la Rose-Croix à mort, toutes ces organisations-là, c'est par cela, précisément, que nos élites politiques sont encagées et mises en captivité. Et c'est précisément parce que cette élite est ainsi captive qu'elle ne peut pas mettre en œuvre les mesures de libération qui ont été préconisées, qui ont été établies par la Convention en matière monétaire et économique que nous avons signé avec la France le 23 novembre 1972. Donc j'insiste sur ces facteurs explicatifs à l'origine de ce mal, mais je suis également
dans cette contribution, dans un autre élément d'explication. Je viens également expliquer à mes frères et mes sœurs africains et camerounais que fondamentalement, nous sommes très souvent nous-mêmes à l'origine de cette misère et de cette pauvreté qui vient du franc CFA. En réalité, c'est nos comportements quotidiens eux-mêmes qui font que cette dynamique-là, cette affaire-là nous empoisonne la vie à ce point. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est à travers nos, comment on va dire ça, nos lamentations, nos accusations, à travers nos jérémiades, à travers notre incapacité à convertir tous ces mauvais comportements mentalitaires et culturels en, j'ai envie de dire, en logique d'action, en un ingrédient d'action. C'est ça qui fait que nous ne nous en sortions pas. Il faut que nous nous appuyions sur une monnaie indépendante et souveraine qui va être mise au service de l'économie du Cameroun. Away from that story, we now take you over to the southwest region of Cameroon, precisely in Kumba, Meme division of Cameroon, where the SDO Chamberlain Tuandong has instructed some of the contractors executing some public investment projects for the year 2023 to amend some areas in their work. More with Catherine Kone. In a bid to follow up some construction works ongoing in the city of Kumba, the senior divisional officer for Meme Division, in the company of the city mayor and other administrators, paid an inspection visit to these project sites which are under the public investment project for the year 2023. We have visited all the projects under execution within Kumba in order to make an appraisal. Generally, the SO is satisfied concerning particularly some projects which all of us we discovered together. On the other side, we noted some lapses, and those lapses are supposed to be corrected. That's why I will continue to give firm instruction to state engineer to support the contractor, to work with them and to avoid all those malpractices we are seeing. They can correct something when there is time, but later on we are going to engage additional expenditure for nothing. That's why I'm sure that we are going to rectify ourselves. We are going to work together in order to develop our beloved Kumba. After thorough round the different sites, the administrative boss applauds the contractors who have braved all odds to give Kumba a good lift. Kumba people are very happy. They are also expecting to see all those roads paved and tarred. And I will congratulate the contractor who, despite the circumstances, they are trying their best in order to move forward with the job they are doing at the level of this very, very important town of our nation. Congratulate also all the stakeholders and summon state contractors to be more and more, no contractors, state engineers to be more and more serious in the follow-up of the job they assigned to them. Once more, thank you, and congratulations to them. It is worth noting that there are high expectations among denizens on the outcome of the ongoing works, as millions of francs CFA have been disbursed for the realizations of these projects. And still in line with public construction projects, the Minister of Public Works, Emmanuel Nganu Jumesi, states that the progress of the construction work along the stretch of road Bamenda Matazem can be estimated at 55%. The statement he made during a two-day working visit on the project site. Josephine Benzi recounts the different stages this road has undergone in the past years. According to a presentation made on Wednesday by the head of control mission visit by the Ministry of Public Works, the works on the Babaju Matazem section will be delivered at the end of 2023. The road, which extends between Babaju in the west region and Matazem in the northwest region, is being carried out continuously.
The execution has been thanks to collaboration between the company, local residents, and traditional authorities. However, deployment has been greatly hampered by torrential rains recorded for several weeks. Problems relating to fuel shortages are evacuated and sufficient stocks are made to avoid the interruption of work. With regards to the completion of work, progress stands at 55% completion since the 5th of July, specifically on the Baba Jumatasm section. The capping layer already covers a linear of 16.7 kilometers. The works of foundation layer carried out over 12 kilometers to be implemented on a 12.5 km square. Minister Emmanuel Nganu Jumesi and his team will continue an evaluation and maintenance visit in progress of the Bamenda-Bambili Road on the 9-kilometer length stretch. The sites are now at 90% complete. Several assessment meetings were held to appreciate progress so far, as a company in charge has been ordered to respect certain technical performance standards according to the contract in place. The last working visit has been in the West region and ended. Away from public projects, we now talk health in this newscast. Cameroon has joined the international community in celebrating the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, an opportunity for the Minister of Public Health, Manauda Malashi, to take stock of the current situation reigning in Cameroon. Let's get the recommendations of the minister from the following excerpt. The fight against the use, consumption, abuse, and illicit trafficking of drugs is not just a matter for the government, the regional and local authorities, or health professionals. But it concerns all of us because it is our children, rightly considered as the future of our nation, our daughters, our brothers and sisters, who are the most affected. From the outset, I would like to express my gratitude to the various national and international actors involved in the fight against the trafficking and consumption of psychotropic substances in our country. It's also an opportunity for me to renew once again my sympathy to you, dear media professionals, who stand by our side to accompany us in continuously raising awareness of this scourge. Here I would like to reiterate the undeniable role that you play in sharing good public health informations. Muslim chief of Kumba, Mohammed Uba, has summoned the youth of his community from bad company and drug abuse, especially during this period of long holidays. Let's take a listen. Drugs kills, it destroys, and it's harmful. Muslim community in Kumba says no to drugs. So, for more than 18 years, I don't be a junkie. So one morning time I get up, I ask myself, where am I going to with this life I live and so? So I decide for quit from drug. During a cultural outreach, the chief of Muslim community in Kumba urged the youths to disassociate themselves from bad company who will push them in the consumption of drugs. The message goes to the parents. Parents should be watching their children and be watching who they take as friends. And parents should not be complacent and be in denial when they are informed that their children have started taking drugs. Unless you admit that your children have drugs problems, you will never fix the problem. Fixing the problem begins with acknowledging it. So let parents not hide this issue. Like my teacher used to tell me, small shame is better than big shame. Always acknowledge the small shame because it will avoid the biggest shame which will come in the future. He advised parents to be watchful of their children.
the central message of this gathering today is about drugs, the avoidance of drugs and the protection away from drugs. The primary message is to our young people. My advice to you is to be very careful with who you consider as your friend. In these social activities, friends are those which will guide you. If you are in a good company, you become a good person. If you are with a bad company, you become a bad person. We have had countless examples where it is friends who convince their other friends into drug issues. That is why it is very important to be careful who you take as your friends. The events, which brought together Muslims from different parts of Kumba, also had other activities like drama, fashion parade, debates, traditional dance, amongst others. It is that time of the year again when the prices of rainy season gadgets like umbrellas experience an increase in their prices in the local market. This is an observation made by our reporters Josephine Binzi and Nono Futu. Let's listen to the report. The season compels everyone to be in possession of a rainy season gadget to be protected from the rains. Buyers encountered today in the economic capital decry the expensive nature of these gadgets. Comme c'est la saison pluvieuse, vous pouvez le remarquer. It's the rainy season, as you can see, but the prices are not agreeable. They are very expensive this year. I don't know if it's because of the rains. I bought umbrellas for 3,000 francs, whereas I thought I could get it for 2,000 francs or 1,500 francs. Et pourtant, je pensais peut-être avec 2000 francs ou bien 1500, je pouvais avoir un parapluie, mais ce n'est pas le cas. Traders also think it is necessary to increase the prices of umbrellas, boots and raincoats necessary for the season. Ce qu'on vendait hier l'année passée à tel prix, ce n'est plus le même prix cette année. Et il n'y a même pas les clients. What we sold last year is not the same price this year. We don't have clients, and it's hard from vendors and clients. Umbrellas cost from 1,500 francs and above. Prices of umbrellas is as a result of our economy. Taxes have increased at the port. Other rain gadgets will be popular during the back-to-school season. We sell boots and we sell what's needed for parents to buy. Parents mostly buy boots at the end of the holidays. Whether or not individuals agree to these prices, umbrellas, boots and coats are necessary for the season and unavoidable during the rains. Et puis, Kylian Mbappé est au Cameroun, pays de son père, Wilfried Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France est arrivé par l'aéroport international de Yaoundé-Simalène en début d'après-midi. Il a immédiatement entamé sa visite par l'école des enfants sourds-muets de Yaoundé. Cap a ensuite été mis sur le village Noah. Le programme de cette visite de 3 jours prévoit entre autres une rencontre demain 7 juillet avec le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, un match de basket et un match de football au stade d'Etoudi contre l'équipe de football Van d'Etoudi. Un dîner est prévu au village Noah avec l'ambassadeur de France un peu plus tard. Le 8 juillet, Kylian Mbappé est attendu dans la capitale économique du Cameroun, où il arrivera par l'aéroport international de Douala. Ici, il visitera entre autres l'école de Douala, l'île de Djebalé, avant d'embarquer pour un retour en France. Meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé arrive au Cameroun dans un contexte où en France, les débats autour de son avenir au PSG font couler beaucoup d'encre de salive avec des clubs comme le Real de Madrid qui semblent intéressés par le joueur. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Good night, Leila. Good night, televiewers. Thanks for watching. Stay true to programs on Spectrum Television. See you tomorrow, God willing. Bye-bye.